Asante. Ni wanabendi wetu ambao kwa kawaida utawapata katika msafara wa Mheshimiwa Rais. Maafisa ambao tunawaenzi kutokana na kazi yao ya kufinyanga zana zao kwa kuhakikisha tuna utamu wa muziki unaofaa katika masikio yetu kila wakati. Asanteni tena sana. Tuwape makofi jameni. Shukran sana. Tafadhali kumbuka Mheshimiwa Rais atakapofika sote tutastahili ama itakuwa ni bora tukisimama ili kuweza kumpokea kwa shangwe na vigelegele. Alafu tutakuwa na wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Vile vile tutakuwa na maombi ya kumshukuru Maulana kwa siku hii njema. Alafu baadaye tutakuwa na kipindi cha hotuba. Kwa hivyo jameni, msije mkaniangusha kwa kutosimama na kutopiga vigelegele. Kina mama mpo? Mbona sisikii kigelegele hata kimoja? Kina mama tupo? Jameni, ama ni baridi? Haya, najua wakati huu utakapofika tutafanya kile kitendo ifaavyo. Kwa hivyo tujitayarishe. Tayari tunashukuru kwa sababu kiwanda kisha maliza kufunguliwa. Bahati iliyoje kwetu sote kama wakazi wa kaunti hii ya Nakuru. Tafadhali wanabendi wetu tuendelee kwa sababu ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais ambaye tayari ako karibu kutamatisha safari ya kukagua kiwanda hiki ambacho tunashukuru Mungu kwa kuwa nacho kama wenyeji wa eneo hili. Karibu wanabendi wetu. Let us all rise as we welcome His Excellency, the President of this great nation, Dr. William Samoei Ruto. Sote tusimame tukimkaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Taweza tukamkaribisha kwa shangwe na vigelegele. Tumpigie makofi. Karibu sana Rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunakukaribisha kabisa hapa Nakuru County. Kwa kweli inaonekana Nakuru County mnapendwa sana. Pia mama wa county, Mama Susan Kihika, karibu sana. Sote tusimame, tutaanza kwa wimbo wa taifa tukifuatia with the East African anthem. So let us all be upstanding, those of us who are able to stand, for the national anthem.
naomba Mheshimiwa Rais tubaki tumesimama na wananchi ili tuanze kwa maombi, nikimwalika sasa Sheikh Andrew Osman na Reverend Alex Maina watuongoze kwa maombi. Karibuni. Bismillahirrahmanirrahim. Ninaanza kuomba kwa jina ya Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sifa njema zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Maliki yaumiddin. Ni mfalme wa siku ya malipo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ewe Mwenyezi Mungu, wewe ndiyo pekee tunakuomba na wewe ndiyo pekee tunaomba usaidizi kutoka kwako. Ihdina siratal mustaqim. Ewe Mwenyezi Mungu, utuelekeze katika njia iliyo imara. Siratal ladina an'amta alaihim. Njia ulioneemesha watu wema, ikiwa mojawapo ni mitume na watu waliofuata mitume. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sio njia ya watu waliokasirikia wala si njia ya watu waliopotea. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba baraka zako. Ewe Mwenyezi Mungu, ulinde nchi yetu. Ewe Mwenyezi Mungu, wahifadhi viongozi wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, kama namna alivyoomba rais wetu hapo awali kabla hajakuwa rais wa Kenya, na ninavyoamini mama yake pia alimwombea rais wetu mpaka akakuwa rais wa Kenya, pia sisi sote tunanyenyekea kwako ewe Mwenyezi Mungu, utuhifadhi na utulinde. Ninasema amin. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tumekuja mbele zako siku hii ya leo. Tunashukrani nyingi kwa kutuwezesha kukusanyika pamoja kama taifa letu. Tunamwombea rais wetu, tunaomba neema yako juu ya maisha yake, juu ya afya yake na juu ya kazi zake nyingi. Mungu wetu, tuombea uongozi wote wa taifa letu la Kenya. Asante Mungu kwa sababu unatupatia nafasi za fanaka katika nchi yetu na amani. Tunakushukuru kwa siku ya leo Mungu wetu, hata kwa sababu ya ukulima katika nchi yetu. Tunapojumuika mahali hapa kuzindua hii kampuni ya Borea, tunaomba baraka yako juu ya wakulima wote. Tunakushukuru kwa sababu kama vile tulikuomba baraka ya mvua, tumeona ishara za mvua zikikaribia katika taifa letu. Baba, tukiendelea na mkutano huu wetu wa leo, tunaomba mkono wako kwa juu yetu. Tubariki na neema zako kuanzia mwanzo hadi mwisho, na ni kwa jina kubwa la Yesu tumeomba na tumeshukuru. We may take our seats. Your Excellency, the President of this great nation, Dr. William Samoei Ruto, the Governor for Nakuru County, Madam Susan Kihika, Leader of Majority, Kimani Ichung'wah, all governors, all members of parliament, all MCAs, all local and national leaders present, ladies and gentlemen, distinguished guests and ladies and gentlemen, with your permission, Your Excellency, at this point, I'd like to invite the Executive Director of Fertiplant, Mr. Titus Gitau, to make his remarks and also now take over the program from here. But Mr. Titus Gitau, karibu sana, utuanzie kwa hotuba yako na utukaribishe katika Fertiplant leo. Tumpigie makofi tafadhali akija. Karibu sana. Your Excellency, thank you for taking the time to be with us today. My name is Titus Gitau. I am the Executive Director of Fertiplant East Africa and Mayor Group of Companies. On behalf of the board, the Chairman, Mr. Lee Nguge, and the management, it is my privilege and great pleasure to welcome you all here, including our esteemed farmers, partners, and distinguished guests. That many of you have traveled long distances to be here today serves as a reminder of just how important our work is. It has been a long journey spanning over 40 years as the oldest fertilizer company in Kenya and East Africa. As a group, we are committed to raising the agricultural yield for our farmers. Our task and mission is to provide practical step-by-step assistance for our farmers in this country by providing accurate soil data analysis in our laboratories and formulating balanced NPK formulations for different crops in multiple agricultural
economic zones, be it maize, coffee, tea, sorghum, or even sugarcane. This complex houses a 100,000 metric ton granulation unit, a 300,000 ton bulk blender facility, a biofix inoculant facility, and a woven polypropylene plant for bag manufacturing. In short, Your Excellency, this facility holds solutions for many of the food security issues we face as a nation, and we stand ready to assist the national and county governments to achieve the agricultural goals. Thank you very much, Your Excellency, and welcome everybody. Thank you very much, Titus, for keeping it short and sweet. And next, Your Excellency, with your permission, I would like to call the Majority Leader, Kimani Ichung'wah, who will come and make a few remarks, but also recognize the leaders that we have present. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. Karibu. Thank you, Your Excellency, the President, the Chairman of this plant, Mr. Ngugi, and your family. Ndugu wa Nakuru, hamjambo. Your Excellency, allow me first to introduce the members of Parliament who have accompanied you to this function this afternoon, and I'll just ask them to be upstanding, since I can see where all of them are seated. To my far left, if you wave, that is Mheshimiwa John Paul from Igembe South. From Nakuru City, Nakuru Town East, Mheshimiwa Gikaria. From Kitutu Chache North, Mheshimiwa Japheth Nyakundi, who is also the UDA party treasurer. Our neighbor Njoro constituency, Mheshimiwa Charity Kadhambi. And our newest kid on the block, the member for Kandara, Mheshimiwa Shege Njuguna from Kandara. Your Excellency, among us here are close to 300 or 400 farmers from across Nakuru County. Farmers who have come to witness the commissioning of this plant or fair. And I just want to take this opportunity to congratulate the management and directors of this plant here. Because, Your Excellency, this plant and others like this across our country will serve to fulfill our food security agenda. Your Excellency, having toured this plant, we have seen that we are indeed capable of manufacturing our own fertilizer in this country. That in the years to come, we will not have to import fertilizer. And it's also a plan that creates hundreds of jobs to the people of this county and the country. Therefore, let me say congratulations to the owners and management of this plant. Your Excellency, now that you are here in Nakuru County, and this is an agricultural-rich county, Your Excellency, as you came, you have witnessed, at least there are now signs that the rains are here with us. And farmers are ready to plant, and many of them indeed have planted. And we continue to pray that the rains do come and we get to a situation where, Your Excellency, we will be food secure. But more importantly are the interventions that your government has put in place, not only to ensure that our farmers here have access to cheap fertilizer through the subsidized fertilizer program, but also, Your Excellency, the program that you have already put in place in government to ensure that we no longer, in the future of this country, have to depend on rain-fed agriculture. The heavy investment you are working on towards irrigated agriculture, Your Excellency, is greatly appreciated by the people of Kenya and most of our farmers. And we want to thank you and congratulate you even as we welcome you to Nakuru County. Sasa kusema mengi zaidi ya hayo, Your Excellency, lakini kwa wale wanakuuliza ile kazi umekuwa ukifanya wakati wako kwa barabara, siku kama ya leo ya kazi, wewe tunakuona uko kazini ukifanya ile kazi watu wa Kenya na hawa wananchi wengi wa Nakuru na wakulima walikuchagulia. So we want to encourage you to remain focused. Na nilikuambia rais, usisumbuliwe na wale watu wa barabara. Au ukisikia wakipiga kelele, au uniachie na hawa wabunge, au ni rika yetu, tutamenyana nao. Wakitaka ya barabara, tutapelekana nao kwa barabara. Lakini wewe na wakulima kuacha ufanyie wakulima kazi ili bei ya chakula
irudi chini na gharama ya maisha irudi chini. And Your Excellency, we are certain that with all the interventions you have made, the cost of living in this country will come down, and we no longer have to depend on one-off mega budgetary allocations to create subsidies for consumers. But by subsidizing production, Your Excellency, you will upscale the production that we have in our agricultural sector and therefore eventually bring the cost of living down. Na mimi najua sababu hata nikija hapa, Your Excellency, ile kazi uliniacha nikifanya Nairobi ni ya kuhakikisha gharama ya maisha ya Mkenya wa kawaida imerudi chini. Please remain focused on that. Allow me, Your Excellency, to now welcome the Governor Nakuru County, Madam Susan Kihika, ili akukaribishe. Asante. Karibu Governor. Asante Mheshimiwa Ishongwa. Your Excellency, Honorable Dr. William Ruto, the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya, Mr. Bataraitha Gitau and family, the Leader of Majority in the National Assembly, Mheshimiwa Kimani Ishongwa, all the Honorable Members of Parliament here present, Honorable Members of the County Assemblies present, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good afternoon. God is good and all the time, and that's his nature. Your Excellency, it is my great pleasure to welcome you to Nakuru County today, and more so on this auspicious occasion of the launch of the fertilizer plant by the Fertiplant East Africa Limited. From the onset, Your Excellency, I want to congratulate Mr. Nguge and his family and the management of Fertiplant East Africa for their role in gathering us here today, but indeed more for having this great plant going at a time when we are trying to make sure that we can get good quality, affordable fertilizer for our farmers. Your Excellency, on Wednesday afternoon, we in Nakuru City and its environs were thrilled when the dark clouds crystallized enough, letting off droplets of rain that were quickly gulped by the dry land, scorched off by the very hot sun. I quickly remembered that on February 12th, you led national prayers here in Nakuru, and one of the exhortations to the Almighty God was to give us rain. And rain, indeed, it rained here on Wednesday, and I can see that it is continuing to rain. For an agricultural county, Your Excellency, such as Nakuru, the start of rain signals the beginning of farmers taking their implements, tools, and manpower to prepare land for planting, and it is the beginning of a series of phased activities timed and determined by nature and aided by human beings and technology, that in the fullness of the cycle results in food security. The pursuit and eventual achievement of food security, Your Excellency, is an item at the top of the agenda for both the national government as well as the county government. To quote Jairam Ramesh, a nation that cannot feed itself cannot have self-pride. Your Excellency, as your administration has stated, one of the biggest obstacles on the journey to attaining food security is the increased cost of food production. And engendered by the high prices of farm inputs. Indeed, fertilizer is one of the most crucial farm inputs, which through the provision of required nutrients increases the production of farm produce per unit of land. Since we live in a globalized world, both small and large-scale farmers have been severely hit by the increased cost of production owing to the global rise in demand and price for agriculture. Your Excellency, I must acknowledge that your administration has embarked on the journey to reduce the cost of production through the provision of subsidized fertilizer to our farmers. For us in Nakuru County, Your Excellency, the fertilizer subsidy program has come at the right time, with land preparation for planting standing at 50%, and will be expedited
expedited with the rains on the horizons. We are working closely with the National Cereals and Produce Board to facilitate our farmers to access the fertilizers at the cost of 3,500 per bag, as you have done. So far, Nakuru County has received 160,309 bags of fertilizer, and we have dispersed 60,562 bags to farmers at various NCPB depots across the county. We are really working hard on the last mile distribution. The process, Your Excellency, is still ongoing. Your Excellency, Nakuru County has espoused your administration's long-term policy of reducing the cost of production through import substitution. Indeed, replacing foreign inputs with domestic production is a sure approach to a radical reduction in production costs. That is why we in Nakuru County decided to develop business-friendly policies and regulations to attract investors in manufacturing. We are subsidizing land rates and simplifying licensing to one single permit to attract most investors or more investors. We will soon seek your intervention for subsidized power as we are home to geothermal generation in the county. We feel proud to be associated with Fertiplant East Africa, who established this fertilizer manufacturing and blending plant. We will continue to provide a conducive investment climate for them to thrive as they cater to the needs of our farmers and other parts of the country. In conclusion, Your Excellency, we pledge to work closely with your government as we strive to create an environment conducive enough to attract investments in our mission to restore Nakuru as the hub for industry and agri-business. Thank you, Your Excellency. It is now my singular duty, honor, and pleasure to invite the President of the Republic of Kenya. Thank you. Asanteni sana, tafadhali tuketi. Mheshimiwa Gavana wetu wa Nakuru County, Mzee Ngugi na Gitau na familia, waheshimiwa wabunge, ma-MCS mlio hapa, wakulima wa Nakuru, ndugu wananchi wa Nakuru, hamjambo. Nakuru hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimia hivyo tuone. Very good, asanteni sana. Mimi nataka nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa tena Nakuru. Tulikuwa hapa juzi kwa ibada ya shukrani. Leo nimekuja hapa nikiwa nimekuja Nakuru County. Pale mnajua Gilgil tuko na vijana wetu wa Kenya wa National Youth Service. Nilikuwa nimekuja sherehe yao kwa sababu vijana ndio msingi wa vile tutakavyoenda mbele kama wa Kenya, na ningependa kusema ya kwamba kwa sababu leo tumesherehekea graduation ya vijana zaidi ya 11,000 pale Gilgil. Miezi miwili ijayo tena tutarecruit vijana wengine 11,000 ambao wataenda NYS. Na gavana wenu na wabunge wa hapa wamesema ya kwamba kwa sababu ile college iko hapa Nakuru, watu wa Nakuru wapatiwe maneno iongezeke. Na nimekubali ya kwamba kuwe na affirmative action ili tuweze kuhakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inajumuishwa katika ile kazi tunafanya kwa vijana wetu. Nataka niwaambie vijana wa taifa letu la Kenya, hasa wasichana, kwa sababu niliona pale wasichana walikuwa wachache. Nataka niwaambie wasichana wa taifa letu la Kenya wajitokeze, waingie NYS. Tutawapatia masomo, tutahakikisha kwamba kabla hawajatoka pale tutakuwa tumewafundisha, tutakuwa tumewapanga uzalendo, na kila mmoja wao atatoka pale akiwa na certificate, akiwa na diploma, kuhakikisha kwamba wako na skills ambao wanaweza kupeleka taifa letu mbele. Na gharama yote ya NYS
kuanzia siku unaingia mpaka siku unatoka na diploma inagharamiwa na serikali ya Kenya. So mimi nataka niwaulize vijana hasa kutoka jamii ambazo hazina uwezo ya kusomesha watoto wao, wajitokeze. Nimesema ya kwamba kuanzia mwaka ujao tutaongeza vijana ambao wanaingia NYS kutoka 10,000 mpaka 20,000 kila mwaka. Na hiyo sio kila mwaka, every intake. Kumaanisha ya kwamba tutakuwa na vijana 40,000 kila mwaka ambao watajiunga na NYS, tuwapatie training, tuwafundishe, alafu tuwapeleke college. Kila kijana apate skill, kila kijana apate certificate, atoke pale na diploma, hasa katika sehemu mbalimbali ambayo tunahitaji katika kujenga taifa letu la Kenya. Na vile mumeuliza kama watu wa Nakuru, mkue mstari ya mbele kwa hiyo kibarua ya kukusanya vijana ambao watafaidika na hiyo mpango. Nimesema vile vile ya kwamba tunataka tushirikiane hasa katika kukuza uchumi wa taifa letu la Kenya. Mimi nimefurahi sana kufika hapa leo kwa sababu hapa tumekuja kwa mwegezaji, an investor who has confidence in the Republic of Kenya. And I want to tell Mayor Limited, this Fati plant, congratulations for having confidence in our country. Many people do not find it fit to invest in their country. Huyu Bwana Ngugi angeenda kununua flat huko Dubai ama angeenda kununua mambo ingine kule mahali ingine. Lakini kwa sababu anaamini katika taifa letu la Kenya na hapo na uzalendo, hapa ameweka kiwanda ya bilioni 30. $30 million. $30 million has been put here. Almost 3 billion shillings has been put in this plant. Kumaanisha ya kwamba ni pesa ya Mkenya ambaye anaamini katika taifa letu. And I want to say congratulations to Mayor Limited for investing in our country. Mzee Ngugi, you have demonstrated your patriotism to the Republic of Kenya. Congratulations. And we, as the Republic of Kenya, we are going to support this plant. Tunajua tuko na blenders karibu 5-6 katika taifa letu. Na kama serikali katika harakati yetu ya kuhakikisha ya kwamba tunaondoa njaa. Mnajua nilisema wakati wa uchaguzi ya kwamba dawa ya cost of living ni kusaidia wakulima wazalishe chakula ya kutosha. Hakuna dawa ingine. Na ndio sababu niliwaahidi ya kwamba tutapunguza gharama ya kilimo, tutapunguza bei ya mbolea, tutapunguza bei ya mbegu. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba ile mbolea mlikuwa mnalipa shilingi 6,700, shilingi karibu 7,000, sasa tumesema tutauza kwa half the price, 3,500. Na hiyo itafanyika katika kila sehemu ya Kenya. Tayari tumepanga magunia milioni 6 ya mbolea ya aina tofauti tofauti. Na tumesema mwaka huu hatutaagiza tena ile mbolea ambayo inaitwa generics, ambayo inaletwa imepangiwa mahali ingine. Ile mbolea tutanunua ni ile tumefanyia utafiti na tumehakikisha kwamba imefanyiwa blending ili ilingane na soils yetu na pia ilingane na ile mimea ambayo tunakuza. And that is how we are going to move into the future. So the investment you have made, Mayor Limited, in this plant is an investment in the right direction. Because going forward, we are not going to be using generic fertilizer. We're going to customize our fertilizer so that it is in line with the soils we have and with the crops that we have, so that fertilizer is crop specific, and we will ensure that these blending plants have the necessary capacity to support our farming, if it is tea, if it is coffee, if it is maize, if it is wheat, and all the other agricultural products, including horticulture, so that we can not only grow enough food locally, but we can also stimulate our exports of agricultural products
into other markets. So tutashirikiana namna hiyo, na ndio mimi nasema pongezi kwa Mea Limited ambao wameweka kiwanda hii ambayo itatusaidia kwa mambo ya blending na mambo ya granulation ili tuweze kwenda mbele pamoja. Mimi nataka niwaulize wale ambao wako katika sekta hii ya fertilizer. Vile vile hata wakati tunaagiza ingredients from other parts of the world, let us also explore the possibilities of using locally manufactured products to blend our fertilizer for use by our farmers. We have a lot of lime in Kenya. We have other products that can be used for manufacture of fertilizer. I am encouraging our blenders, I am encouraging our manufacturers in this sector to begin the journey to use locally derived ingredients so that we can not only add value to what we are getting from outside, but we can also customize our fertilizer to be in line with our soils and in line with the crops that we grow, so that we can eliminate acidity that is destroying our productivity. Kwa sababu ya hiyo shida, unajua tumeleta generic fertilizer siku nyingi mpaka imeharibu soil zetu na imepunguza ile mapato tunapata kwa ekari moja. Ndio tumesema going forward sasa tutafanya blended fertilizer na kuhakikisha kwamba tunaenda mbele pamoja. Nataka niwaulize wakulima wote katika taifa letu la Kenya, take advantage of what we are doing. We're going to spend about 12 billion shillings subsidizing fertilizer for our farmers because it is important. And tuliamua sisi ya kwamba we are not going to subsidize consumption. We are going to subsidize production because that's how intelligent people do it. Wale wengine walichukua bilioni karibu 8 ikaisha kwa mwezi moja. Na hiyo unga walituambia ya 100 hakuna mtu aliona. Sasa wanajaribu kuniambia ati niende nifanye hiyo walifanya. Kwani mimi ni wazimu? Niende nifanye kitu ya kuanguka? Na saa zingine hata wanajaribu kunilaumu ati mimi nilisimamisha. Kabla hata sijaapishwa, wenyewe walikuwa wamesimamisha hiyo mpango kwa sababu ilikuwa ni mpango mbaya. Ilikuwa corrupt, ilikuwa na wizi, ilikuwa na ukora, mpaka wao wenyewe wakasimamisha. Sasa nimesikia ati wanajaribu kuniambia nianzishe. Sasa nyinyi naambia hao watu, kwani nyinyi mnaona mimi ni fala kiasi gani? Kitu nyinyi mlisimamisha kwa sababu ilikuwa na ukora na ilikuwa haina results. Mimi nikuja nianzishe? Hii watu sijui. So mimi nataka niwahakikishie hiyo barabara ya kuharibu mali ya umma, hatuwezi kutembea hiyo barabara. Sisi tuko na mpango, na ndio mmesikia, mbali na kusubsidize mambo hii ya fertilizer, vile vile tumeweka mpango kamili tutasaidia our seed growing companies also to reduce the production costs of our seed, so that again we can empower our farmers with good quality seed ndio waweze kutusaidia kuzalisha chakula ya kutosha. Vile vile mumesikia mpango yetu ya kwamba lazima sasa tuelekeze kilimo yetu mahali kuna irrigation. Na ndio tumesema tunajenga dams 100 zile kubwa na 1000 zile ndogo. Tuhakikisha kwamba tunatega maji kila sehemu ya Kenya. Na hiyo mpango inaanza kuanzia mwezi wa 6, ndio tuhakikishe ya kwamba we have enough harvested water to facilitate our irrigation. We are committed, and we have said in the next 5 years we're going to increase our area under irrigation from 600,000 acres to 3 million acres to make sure that we have our agriculture stabilized, especially in the context of climate change. Katika irrigation ndio tuweze kuzalisha chakula na tuweze kwenda mbele kama Wakenya. Vile vile mimi nataka niwaulize wakulima, kwa sababu mimi niko bonde la Ufa mahali wakulima wengi wanaishi hapa. Tulikubaliana na wakulima ya kwamba tuwapatie nafasi
ya kuuza mazao yao ili bei isiharibike, na tulikubaliana tunawapatia nafasi kuanzia mwaka uliopita mpaka mwezi wa pili. Sasa leo ni tarehe 3 mwezi wa 3. Sasa hiyo nafasi imeisha. Sasa tutaagiza chakula kutoka nje. Kama wewe bado uko na magunia ya mahindi ama chakula ingine kule kwenye store yako, tafadhali anza kuuza, kwa sababu kufikia wiki 2-3 zijazo mahindi kutoka sehemu zingine zitakuwa imefika Kenya, kwa sababu hatutaki wananchi wetu wapate shida ya njaa. We have authorized the importation of about 4 million bags of maize and about another 2 million bags of different rice and beans and others, so that we can stabilize food supply in our country, kwa sababu mwaka uliopita tulipata pengo ya karibu magunia milioni 5 ambayo haikuzalishwa kwa sababu ya matatizo ya kukosekana kwa mvua. So it is necessary for us to close the gap by importing food from outside, and therefore I'm giving to all the farmers information in advance. I'm giving you a heads up that we are going to be importing grain into the country. Musiseme ya kwamba mbona serikali inaagiza mahindi na sisi tuko na mahindi kwenye masto. Tumengojea mulete hiyo mahindi, sasa tutaenda mbele na hiyo kazi ingine. Mimi vile vile nataka tukubaliane ya kwamba tukiwa tunaendelea katika hiyo barabara, tunajua kuna watu wengi ambao wanaishi sehemu zingine zenye ziko kame. Karibu wa Kenya milioni 4 wako na matatizo ya njaa, especially in northern Kenya. Na vile vile kama serikali tumeweka pesa karibu bilioni 13 ya kuhakikisha kwamba we supply food to the Kenyans in need of food. Juzi katika baraza letu la mawaziri tumeongeza bilioni 3 ambayo itatumika in the next 2 months, na tukiona ya kwamba mvua haijakuja tutaongeza pesa zingine ili tuhakikishe ya kwamba hakuna Mkenya atakufa mahali popote ama apoteze maisha yake kwa sababu ya kukosa chakula. We are going to ensure that there is continuous supply of food, especially to areas that have food deficit in the Republic of Kenya. Vile vile ili tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wote wako shuleni, kwa sababu kuna mashule ilikuwa na matatizo ya chakula na zingine wazazi wakasema watoto warudi nyumbani. Tumetoa shilingi bilioni 1 kama serikali kuhakikisha kwamba mashule yetu yote kuna chakula shuleni, especially the schools who are under school feeding program. Tutashirikiana hivyo, na mimi nashukuru county governments wale wanafanya kazi hiyo ya school feeding, na tutakuwa na mpango sawasawa, kwa sababu tulikubaliana ya kwamba kuanzia mwaka ujao a shilling for shilling, every county that puts money in school feeding, we will put equal amount of money in school feeding, so that we keep all our children in school. So tushirikiane katika harakati hiyo ya kusukuma mambo yetu ya taifa letu la Kenya mbele. Juzi mnajua tulikuwa na mkutano hapa Naivasha na governors wetu wote wa Kenya, na tulikubaliana na wao ya kwamba mambo ya industrialization itakuwa agenda ambayo itashughulikiwa na serikali ya kitaifa tukiungana na serikali za county. Na hapa Nakuru, mbali na industrial city ambayo ni ya Naivasha, ambayo tuko na mpango maalum ya pale Naivasha Industrial City, pia nimeuliza governor wenu atafute ardhi ingine hapa, hata kama ni hapa Njoro ama mahali mtaona wenyewe, ekari zingine 500, kwa sababu tunataka kuweka viwanda vingine katika sehemu hiyo, ndio tuajiri vijana wa hapa Nakuru County. Madam Governor, in our budget we are going to put 1 billion shillings for that industrial park ya hapa Nakuru. Wewe utafute pesa hata wewe kidogo. Tutapangana na, kwa sababu Nakuru ni county kubwa, we want
to provide facilities for those who want to set up industries. They should find that we have adequate facilities, and we have already identified watu ambao watakuja kuegeza katika sehemu hizi, tuhakikishe ya kwamba tunazalisha uchumi wa Kenya. Na mimi nataka niwaambie msikuwe na wasiwasi. Ile mahali hatari tulikuwa kwa mambo ya uchumi, sasa hatuko hapo. Mambo iko sawa. Kazi ambayo tumefanya kwa miezi 5 iliyopita, tumehakikisha kwamba tumedhibiti hali ya uchumi. Sasa tunataka kuhakikisha kwamba ile kazi ambayo tulikubaliana na nyinyi tuanzishe, now that we have stabilized the economy of the Republic of Kenya. Tumepunguza madeni. Tulikuta kwenye budget kulikuwa na madeni imerundikwa kutoka hapa mpaka Johannesburg. Tukapunguza kwanza, ingine tukasema tuondoe bilioni 300, tumeweka kando. Na lazima tutengeneze budget ambayo inatoshana na zile pesa tunakusanya. Tumesema ya kwamba kuna baadhi ya ushuru zingine ambazo tutapunguza, hata zingine tutaondoa. Tumesema kwa mfano, ile tax inawekwa kwa gas ambayo wananchi wanatumia kupika nyumbani. Kuanzia mwezi wa 6 tunaondoa hiyo 8% VAT on gas, ndio tuanze kupunguza gharama ya gas. Na vile vile nimesema serikali tutaweka pesa katika kupunguza gharama ya mitungi ya gas. Tuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kununua mtungi, aweke gas, aende naye nyumbani. Na tupunguze mambo ya kutumia kuni na makaa, kwa sababu kina mama wetu wengi wanapata tabu ya shida na madhara ya ugonjwa kwa sababu ya moshi na mambo ingine mingi, na hasara ya kiafya kwa sababu wanatumia kuni ama makaa. So we are going to move it to clean energy. Tunaelewana? Kwa sababu wale wanatusaidia kupika chakula 99% ni kina mama. Wazee wako tu namna hii. So ni lazima tupange mambo ya kina mama, kwa sababu hakuna mtu ali chakula nyumbani na inatengenezwa. So tunataka tushirikiane katika hali hiyo. Kuna baadhi ya ushuru zingine ambazo pia tutashughulikia, tusipunguze, so that we can lighten the weight and we make sure that every citizen pays their part of taxes. Mimi nimewaambia wale watu wajeuri. Unajua kuna watu wajeuri hii Kenya. Wako na kiburi mingi sana. Wanasema ati hawataki kulipa ushuru kwa sababu wao ni wadosi. Mimi nimewaambia hii Kenya itakuwa Kenya ya Wakenya wote. Kama mtu mdogo analipa ushuru, hata wewe mdosi utalipa ushuru. Hakuna vile utahepa. Tunaelewana jameni? So tutashirikiana namna hiyo ndio tuweze kujenga Kenya, tupeleke taifa letu mbele. Mambo haya mengine ni madogo. Nimemwambia mtu ya kitendawili asisumbue mimi na mambo ya masaba. Hakuna mahali katiba inasema rais ndio mtu ya kufungua masaba. Yeye kwa sababu wako na nafasi mingi aende afanye hiyo kazi ya kufungua masaba. Awachane, mimi niko na kazi ya kuendesha Kenya, mimi niko na nafasi gani ya kwenda kufungua masaba? Na nilimwambia saba ilifunguliwa zamani. Kwani alikuwa wapi? Si kila mtu alienda kwa station ukaweka biometric ukapata jina yako iko pale? Si saba ilikuwa open? Si ukapatiwa ile nini ukapiga kura alafu ikawekwa kwenye mtandao? Si kila mtu alikuwa na kura yake kwa portal? Si hiyo nini ilikuwa wazi? Sasa huyu alikuwa wapi siku hiyo? Mambo hiyo yote ilikuwa. Saa hii miezi 6 baadaye anakuja kutusumbua ati fungueni saba. Fungueni. Na mimi nataka niulize nyinyi, kuna mahali gani imeandikwa kwa katiba ati saba itafunguliwa? Mimi nataka niwaambie hawa watu, please let us respect the rule of law. Do not make demands that are unconstitutional, that are extra legal, that are extrajudicial. Sasa hiyo mnasema tufanye iko kwa katiba gani? Ama iko kwa sheria gani? Sisi tutafuata ile kwa sheria. Siku ile
itaandikwa kwa sheria ati 7 itafunguliwa na mtu fulani, tutafuata. So waende watengeneze sheria ya kufungua masaba ndio tujue vile tutaendesha. Kwa sasa sisi tunaendelea na kufungua uchumi na kupeleka mambo ya Kenya mbele. So mimi nawashukuru sana watu wa Nakuru, nimefurahi kufika hapa siku ya leo. Tunashirikiana na viongozi wenu wote na washukuru kwa sababu wanafanya kazi hiyo na tutashirikiana pamoja. Nilikuwa hapa juzi, nikaenda kwa hospitali yenu ya hapa, nikaambiwa pia kuna hospitali pale Naivasha, na nimekubali ya kwamba tutawapatia vifaa ya hiyo hospitali. We are going to equip the hospital here in Nakuru, the hospital in Naivasha. We are going to provide equipment, and we are going to agree on the county government of Nakuru how they are going to work with us kuhakikisha kwamba hiyo kazi inasonga mbele. Si ndio, Excellency? So nafikiri tumekubaliana hivyo, na nawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Nakuru, kwa sababu bado tuko na shughuli nyingine. Nawashukuru sana kwa kutukaribisha Nakuru. Pongezi tena to Mayor Limited for this great investment. You can count on our support as we go into the future. Mungu awabariki sana. Thank you. Tupigie makofi tena Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa hiyo hotuba iliyo safi kabisa. Na sasa Mheshimiwa Rais, kwa hisani yako na kwa ruhusa, tunaomba kabla tusikie wimbo wa taifa, kuna picha 3 walikuwa wameomba tafadhali. Kwa hivyo nitaomba directors if we can quickly come to the stage. Directors, very quickly, so that we can have that photo opportunity with His Excellency, then followed by family and then staff, and then we have the national anthem as we retreat. So thank you very much for granting us that, Your Excellency. Tupange hapa tafadhali. Directors wote tafadhali tuwe pale ili hiyo picha ipigwe. Directors. No, family is next. Directors only. Haya basi, wapiga picha naomba tuharakishe. Naona hali ya anga pia imebadilika. Mvua ndiyo hiyo ambayo tuliombea na imefika. Kweli Nakuru mmebarikiwa kabisa. Haya, picha nyingine. Family, please, let's come in. So the directors who are not part of the family can also retreat while we have the family come in, then we'll finish with staff. Thank you. Asante sana kwa hisani yako Mheshimiwa Rais kwa kuitikia kupigwa hiyo picha. Na tukimalizia, naomba sote tutoke tumwache Mheshimiwa Rais ili achukue saluti ya wimbo wa taifa. Kwa hivyo sote naomba tutoke kwa platform including mimi. Wengine sasa kwa wimbo wa taifa.
Utana TV. Utana ni mituki. 43 Long Life Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Hihi we ni wacaria thukuru wihotanĩire? 58 Technical Training Institute nĩ college ya gĩkĩro kĩa igũrũ na ĩkoretwo ĩgĩcenjia arutwo eka matua njorua ndambũre cia kothi ngũrani ta cosmetology, information technology, fashion and design, hospitality management, driving na ingĩ nyingĩ. Bithi itũ nĩ bacĩrĩre na tarĩu twĩna ũbota ngĩtigithia. Tũcerere shopping center ya section 58 Oginga Odinga Street gũkũ mũciĩ mũnene wa Nakuru. Na ũtũũrie thimũ kũgerera namba 0707 541408 kana ũtwandĩkĩre email 58trainingschool@gmail.com. 58 Technical Training Institute, nurturing your skills. Uko hapo na umekuwa ukisumbuliwa na magonjwa kama arthritis, ulcers, high blood pressure, low libido, diabetes, infertility, UTI, asthma, kati ya mengine mengi. Sasa kliniki ya Long Life Herbal Clinic wapo tayari kukupima magonjwa yote bila malipo. Ni dawa pekee utakazogharamikia na pia wanakupa mawaidha kuhusu lishe bora, na zaidi ikiwa meno yako imepoteza rangi yake nyeupe, wanakusafisha mpaka yarejeshe rangi yake nyeupe, na baada ya kusafishwa hautapata any sensitivity kamwe. Na kutokana na wingi wa wateja ambao wamekuwa wakifurahia huduma zetu, sasa tutakuwa tukikutembelea eneo la kwako kama ifuatavyo. Monday ni Nairobi, Nyamakima Mololine House, second floor, room number 6. Tuesday ni Mombasa Sky Park Hotel karibu na Posta. Wednesday ni Nakuru Bakers Lodge opposite Top Market. Thursday ni Kisumu Fanana Hotel karibu na Coast Bus Stage. Friday ni Eldoret Keringet Hotel, na siku ya Saturday ni Nyahururu Moronje Hotel. Kwa maelezo zaidi piga 0721 997843, tena 0721 997843. Long Life Herbal Clinic, tunatibu, Mungu anaponya.